Ciao Ale, oggi ben arrivati sul Calice Nero. Subito si parte con Andy LaRocque, appunto King Diamond, ex Death, Margrave Anarca. Hello, Andy. Welcome to the show, and I hope you are fine. Thanks for being here. This morning interview at Il Calice Nero. Welcome, and we hope that we can have a nice conversation today. Okay. Nice. Morning. Ok, first question from the Maestro. Vai, Maestro. Allora, subito prima domanda, parlaci un pochettino appunto dei tuoi studi, Andy, il tuo modo di suonare la chitarra e soprattutto che ricordi hai anche verso Chuck Schuldiner di Individual Pattern, che c'è appunto la line-up con Chuck Schuldiner chitarra e voce, Andy LaRocque appunto seconda chitarra, Steve DiGiorgio al basso e Gene Oglan alla batteria. A te la parola. So, Andy, the Maestro is asking you about your studio work and your job as owning a studio producer, your experience also recording during the years, and also your approach when you started to collaborate with Chuck Schuldiner back in the days. It's a large question, a lot of things going on, but we want to know more about your work and your artistic approach to the guitar, and also that specific time when you collaborated with Death. Okay. Well, my career with King Diamond, first of all, it started around 1985, actually in the summer of 1985. And then we were really busy recording albums and being on tour and all that, for a couple of years until I think it was early 90s when we just released The Eye and a live album after that. There was a period right there where we didn't really do anything because we didn't have a record company or a record deal. And Chuck Schuldiner, which was a King Diamond fan, he actually asked our previous record company if I was busy or if I would doing anything, or if I would have time to help them out playing on their album. Which was Individual Thought Patterns. And this was in early 1993, and we didn't really do anything with King Diamond at that time. So I said, yeah, sure, let's do it. I want to try something different, even though I was at that time writing some different music. But, I went over to Tampa, St. Petersburg, in Florida, and met Chuck and the producer Scott Burns, and Steve Giorgio was also there in the studio at that time, and I helped him out with some solos. I was there for about 10 days or 2 weeks doing that, and that was really a great experience for me to work with Chuck. He's a great guy, and great musician, and also Steve, of course, and unfortunately, Gene Hogland left the day before I arrived to the studio, so I never had a chance to meet him. That's to make it short, If you want to expand the question, no problem. How was record at that time compared to those days? The approach, the sound, how was the whole environment in Tampa? When Death were in the studio that time, Cannibal Corpse were also in the studio, I believe, mixing with Flemming Rasmussen. And that's like 30 years ago. So everything was quite different at the time. We still had like analog tape machines to record on, and just a big, great studio, and of course, some things technical has changed since then. And also you had to be there to record things. Nowadays you can, have a basic setup back home or a small studio yourself and just sending the files to each other, which is much more convenient, of course. But, being in the studio is also a very creative thing to do, because you meet all the guys, and totally different from what happened now in the Corona times, where nobody could go anywhere. And I think
sending files to each other has been more, relevant than ever during these Corona times, because nobody could actually enter the studios anywhere, But it was definitely different at that time, with analog tape machines, and you really had to be there physically, to record things. So that's a big difference, of course. Okay, just last question before translating in Italian. You speak about the Corona time, of course, and we know that you were involved in the project Metal Against Coronavirus. So how was you getting to this project? Since we know that you do a lead part of guitar in the Como un Titan, the single. How was the situation, the recording? Also, can you explain for people that maybe don't get the whole initiative about Metal Against Coronavirus? Can you present the project to the people? Yeah, to be honest with you, I don't know too much about the project itself, because I was just asked to do a solo on a song, and that's as much as I know, because I've been really busy with other things, But I think it was a great initiative to do that, I mean, I'm sure people appreciate that too, because nothing was really happening in those times, So I said, sure, let's go for it, I'll put down a solo for it, and let's hope. Okay. So it was like straightforward. So they ask you and you play the solo. No, okay. Yeah, exactly. No big deal at all. They asked me to do a solo, and sure, I thought it was a great idea, so I said, go for it, Yeah, we asked you because a lot of great people from the metal scene actually started the collaboration with the project. So it was great that we also have your contribution. Meanwhile, there are a lot of people that are commenting positively about your presence here. Hail to the King, for example, someone said, and congratulations for the great musician and the legend. And we want to say that for us it's a really big pleasure, but of course people are asking about King Diamond, but we will go after the translation, because people are both asking about King Diamond and people are both asking to translate. So as always on Il Calice Nero we will translate briefly your answer. Ok. Sure. Come sempre traduciamo le domande, le risposte del buon Andy e mettiamo il banner per chi ci segue da fuori che magari ancora non ha... Come Porco Dio che ci segue al mare, minchia. Esatto, Porco Dio segue al mare, sulla spiaggia, il Calice Nero sulla spiaggia. A proposito di mare, puoi anche comprare l'infradito del Calice Nero e uscirà anche l'asciugamano del Calice Nero. Ma poi devi andare fuori dal mare perché so che sta per arrivare un diluvio. Comunque, a parte gli scherzi, abbiamo chiesto delle esperienze in studio in realtà abbiamo chiesto esperienze in studio in generale, ma lui ci ha risposto esperienze in studio con i Det, che giustamente delle esperienze in studio con i Det, e soprattutto della situazione di come si registrava tanti anni fa e del suo coinvolgimento nel progetto Metal Against Coronavirus. Allora, iniziamo la prima domanda. Con i Det ha registrato perché in quel periodo con i King Diamond non aveva delle grosse attività live, e quindi aveva un periodo di stasi, e quindi è stato chiamato stesso da Chuck perché appunto aveva del tempo libero da dedicare, e quindi ha potuto registrare alcune parti di soli e di chitarra solista. Ha registrato in Florida, a Tampa, nello stesso studio dove con Paul abbiamo parlato con dei Cannibal Corpse, quindi il famoso studio di Tampa, no, che hanno un po' marcato quel suono signature di quel tempo. E purtroppo era un processo dove è stato in studio con gli altri membri, ma siccome praticamente il progetto, tranne che i Newman, perché sostanzialmente poi Paul ci ha detto un'altra cosa, era un po' più diviso tra parti, quindi fondamentalmente lui ha finito le parti Gino Glan se n'è andato, lui è entrato e ha fatto le chitarre, quindi non ha potuto conoscere nel momento di registrazione Gino Glan. E dice che rispetto a quello che è stato appunto il passato, che era meglio quello di stare in studio tutti quanti insieme, durante questo periodo nei suoi vari progetti anche di produzione non è stato possibile vivere in studio come prima, quindi a lui piaceva questa atmosfera di vivere insieme. Quindi fondamentalmente questa è stata la cosa. Poi rispetto a 3 anni fa dice che il processo era sì un po' più complesso, un po' più, come vi posso spiegare, un po' più laborioso, perché con le cassette, con i nastri, i tapes, eccetera, eccetera, però dice che comunque
un disco riusciva a raccogliere appunto tutto l'animo di una band, di una canzone. Quindi fondamentalmente lui un po' rimpiange questa cosa, però dice che secondo lui si può, almeno da quello che ho capito io, si può portare, diciamo, il nuovo nel vecchio e il vecchio nel nuovo insieme. Ritornando al progetto Metal Against Coronavirus, Andy LaRocque ha partecipato nel singolo Como un Titan, scusate il mio spagnolo, con alcuni assoli della canzone. Ovviamente Metal Against Coronavirus, per chi non lo conoscesse, è un progetto benefico internazionale dove hanno partecipato tantissime band e musicisti, proprio per sottolineare il fatto che l'industria musicale è stata, diciamo, distrutta dalla gestione sia sbagliata in alcuni paesi come il nostro dell'emergenza, e sia anche dalla questione di prendere fondi, come è stato nell'iniziativa che anche noi, Alan, abbiamo fatto con la Reborn True Tape per lo Spallanzani, per la ricerca, quindi sia fondi che denuncia, diciamo sociale. Quindi Metal Against Coronavirus ha anche non solo Andy LaRocque ma tanti altri ospiti. Okay, the maestro will go further with the next question about the King Diamond era. So we hope that people can be happy about this, because people asking, please ask about King Diamond. Okay, we'll ask about it, and the maestro will make the question as always first in Italian, and then I will translate in English. Vai maestro. Quanto è stato complesso creare arte e musica con i colori, con arte espansa a 360 gradi verso i Death e verso King Diamond. Quanta difficoltà, complessità, soprattutto mentale, per trovare appunto dei riff, degli accordi, della tecnica, ma non di quella che rompe i coglioni, ma di quella tecnica fatta con classe. Okay, the maestro is asking about, since we want to link the previous question to the new one, and also because people are asking in the chat about the difference of being involved in King Diamond and that, not only about the studio, but also about the creative process. Can you explain also some stuff about creating art and being inspired, and just your approach as a producer, musician, as an artist to those two kind of bands and two kind of projects that are, of course, linked in the same, let's say, subgenre, but there are a lot like two different places to be, also because, of course, King Diamond, you can have a different approach, Death, you can have another approach. So we want to ask this because also your style and your playing are kind of signature. So we know that you are into that records because you have your own sound, your own signature, your own playing and stuff like that. So we want to ask you the difference and also the aims, the inspiration when you worked with that, but when you work also nowadays also with King Diamond, the differences between the two projects that you are involved. Okay, first of all, Death, everything was more or less written by Chuck Schuldiner, all the songs and all the lyrics, and I wasn't even involved in that process at all, because all the music was already written when I came to the studio. They asked me to be a part of the band, and also they asked me to tour with them and all that, but at the time I just had my second child, and I had my own songs to work on. And there was a lot of things that actually happened during that time that made me say, I'm sorry guys, thanks for asking me, but I can't tour with you guys or even start with the band as a permanent member. That's one thing. The main difference I would say is that I wasn't even involved in the musical process in that sense, except for composing and recording the solos with Death. And it's of course too a different music style, even though Chuck was a fan of King Diamond, but it's quite different in music style there too. And in King Diamond, I'm involved in pretty much everything. I'm a member of the King Diamond company, and I've been working with King for, I believe this summer it is 37 years, believe it or not. So it's quite a few years. And from the second album, I was involved in the songwriting process too. So
I write quite few songs for King Diamond during all these years, and so that's a main difference with my involvement in Death and King Diamond. And can I ask you some more about the process? I know that so many years are passed, but since you were involved in Abigail, the second full length of King Diamond as a songwriter, can you share some memories about that time? Some funny memories with the band, but also if you can remember something that aims you to play and compose stuff, something like that. And just to close the circle, what is your favorite song about that record? Well, I think most of the songs on the Abigail album they are really good, and we just had a great feel recording that album, which is I can't really explain what it was there, but that was just a magic session we had, because we had been on the first US tour, and we did some shows in Europe earlier that spring, and we started to record the Abigail album in December 1986 after rehearsing for like really hard for about a month and a half or something like that. And I thought we had great songs for the album, and being in the studio for the second time around with all the members was just magical, because we had time to get to know each other, and everyone has like their role in the band, and well, again, we had great songs, and we also worked with Roberto Falcao, which was the producer for the second time around, and he knew what we wanted, and he helped us out in the best way to achieve that. So recording Abigail was just absolutely magical, because then also I knew what I better knew my role in the whole thing too, adding some harmonies in the right way, and some acoustic guitars here and there, and all that, So to me, it was like absolutely great to record that album, and still, it's probably one of my favorite King Diamond albums to this day. Oh, okay, great. And just to close the circle of question before translating, since you say that you jumped basically from the tour to the studio, I just want to ask you your memories of the excitement, and how was the crowd responding about King Diamond that at that time was with the first album and releasing the second. So how was also the influences of the during the composition, but also the crowd, and the fact that you were touring too much or a lot? Let's say a lot is better. And how was the experience that you accumulated on tour translated in the studio? Helped the tour to make that album, or was like something that popping up from playing and basically keep composing day by day? Yeah, at that time, when you're young and really, hungry and want to go out on tour, that was, of course, a great experience to be on tour with the guys. And that triggered the songwriting phase too, of course, because you just want to go out again, to tour and then record an album. And that's actually what we did back then, for many years back in the 80s. We toured, rehearsed, made albums, and then back on the road again, So that was at that time very inspirational to do that. And it was very, very hectic and busy, for the first couple of years. But I thought it was great to do that, everyone was like up to it and really wanted to do it. And as long as you're really, really hungry for it, that works. We had a really tight schedule, back then, because from the first US tour, we just waited for the guitars and the instruments to get back from the US, and then we immediately started to rehearse for the Abigail album, and we spent like a month and a half really, really hard in the rehearsal room before we entered the studio again. So at that time, it was really, really busy, but also you got inspired by being busy, in a way.
Okay, perfect. And before starting with the next circle of question, as always, bilingual interview, everything will be translated from English to Italian. Ok, abbiamo chiesto del processo la differenza tra Death e King Diamond, quindi praticamente con i King Diamond è stato più un lavoro da turnista perché poi non ha potuto, con i Death, scusate, è stato un lavoro da turnista perché non ha potuto neanche seguire la band in tour perché con la nascita del secondo figlio, quindi è stato più vado in studio, preparo la parte, suono, mi confronto, però era più o meno tutto già scritto. Mentre con i King Diamond, a partire dal secondo album, che ve lo ricordiamo è Abigail, anche se lui faceva sempre parte dal Portrait, però comunque con Abigail è l'album che è stato più scritto da lui, con più canzoni. Diciamo che loro hanno fatto il primo album, hanno fatto il tour, dopo il tour subito si sono chiusi nello studio e io ho chiesto un po' dell'esperienza che è stata, della situazione, del fatto che comunque prima si suonava molto e che siccome ovviamente c'era una frizione di musica diversa nel 1900, fine anni 80, comunque avevano una tabella di marcia molto molto estensiva e soprattutto il disco si promuoveva maggiormente con i live, cioè le riviste e tutto erano solamente un contorno, mentre prima con i live proprio a manetta, insomma. E questi live sono stati di ispirazione perché poi praticamente gli hanno permesso di poter accumulare esperienza e ispirazione per poter traslare tutte le sue idee in quello che è stato, secondo me, uno dei album miei preferiti dei King Diamond, ossia il secondo, 1987, Abigail. E si è parlato anche del fatto che comunque, essendo le prime esperienze che facevano come ragazzi, per loro era tutto nuovo e quindi la bellezza proprio di vivere il mestiere di musicista in un momento storico in cui il mestiere di musicista non aveva tanti problemi come adesso. Poi comunque contate che quando è uscito l'album che hai detto, Andy LaRocque, lui aveva il secondo figlio in nascita, quindi vuol dire che praticamente la situazione era diventata anche bella, lavorativamente parlando, bella professionale, ma soprattutto con una tabella di marcia molto ristretta, anche dovute ai suoi problemi, appunto, no, problemi, ai suoi impegni familiari più che problemi. Tanto salutiamo Tony, ogni tanto vi mettiamo il commento, quando vi mettiamo il commento in sovraimpressione vuol dire automaticamente che vi stiamo salutando, perché così ve lo facciamo apparire in diretta. Sì, perché oggi Andy potrà tenersi poco, quindi sta per finire l'intervista, ragazzi, per quello siamo molto veloci per quello. Vai maestro, vai. Faccio la domanda io, poi lascio a te la domanda, appunto, quella del Calice Nero che si fa solitamente. Ok, noi stiamo facendo così, ragazzi, stiamo facendo 2 o 3 domande e poi traduciamo in modo tale, perché Andy ha una disponibilità per lavoro, perché lo potete, oggi sta in vacanza, però mi ci ha detto che comunque deve ritornare in studio a lavorare, comunque facciamo un'intervista nei 35 minuti. Vai. Ok. Andy, be prepared for the next question from the maestro, because I think that we will try to go more in depth about the feelings, the inspiration, and since we know that you are a producer and also songwriter, because you have, I think, your own studio, your own work as a producer and songwriter, I think that now the maestro will make you a particular question about your job as musician. Vai maestro. Allora, Andy, quando hai capito a che età, quale tenera età hai compreso il talento che possedevi grazie allo strumento che andavi a suonare? Quali sono stati i musicisti che ti hanno impressionato e allo stesso tempo, in che modo riusciresti a costruire un libro tramite un riff di chitarra così, gettato a caso, tuo? Nulla è a caso, però. Okay, there is the question about the maestro starting from your first steps as guitarist, and also what kind of guitarist influenced you to basically start this work as a producer, and also if those influences can be also related to your way to approach a song or produce a song. So we're asking about the roots, but not only this. We try to work with your fantasy and just to create something from here, from your mind. The maestro ask you, there is a book that you can write using the guitar. So can you explain the relation between the art, the literature, and the music in your perspective? And also the maestro is showing you the original copy of the Death album that you were in. Cool. Okay. And the last part of the question came from
from Alessandro that basically asks you about your approach and inspiration meanwhile you compose your own song. If you have some pictures, some literature, some books that use as reference. We know that those topics are also used from lyrics, but the people want to know that those things are also be used as inspiration for the music. Mm-hmm. Okay. When I started to listen to music, I think I was maybe 11, 12 years old when I started to listen to like rock music for real. And this was in the mid 70s, when I started to listen to bands like Status Quo, Black Sabbath, Sweet, Kiss when they came out, Nazareth, and all kinds of bands back in the 70s. UFO with Michael Schenker, I thought that was really great. And to get back to your question with inspiration, I always been inspired by good melodies because I really think it's so important for a song. I mean, you can write a song without good melodies and still have the impact kind of thing. It's more like powerful, but melodies to me is music, So that's why I always try, for example, when I compose a solo or even a song, I try really hard to make a song where you can put in and there is places for good melodies, which I think is really important. And if you look back to a lot of the bands that I was listening to back in the 70s or even the 80s, of course, the songs there, they contain a lot of really good melodies, that's important to me. So that's one of my inspirations, of course, And then I always been inspired by horror movies and horror books, and kind of horror comic books and all that kind of stuff, that I checked in when I was a younger kid, So when I started with King Diamond, I really thought it was great to combine the horror with some great music. And that's exactly what we're doing, doing like a theatrical horror show with some great music. So that fits me perfect. And I love the stuff that Kiss did back in the 70s and Alice Cooper and also Black Sabbath with the heavy style, So working with King Diamond was just the perfect thing, working with horror and still good music, and sometimes very complicated music too. And hopefully for sure. people think it's sophisticated too, And coming back to the studio part of it, I started up the studio because of in the early 90s, I just tried to find a good way to document my songs to be able to present it to the other guys in the band, especially King then, because it was me and King who wrote the music. Yes. So I bought like a small, recorder first, like 4-track kind of cassette tape machine. And then people thought, hey man, that sounds really good. Maybe you can record our band, on a simple way. So I expanded, to a bigger machine and then a big console and a professional, gear, professional tape machines. And then after a couple of years, I went on the computer to get a Pro Tools and a really good place to record the things in. And I've been doing this for like 27 years now professionally. And that's what I do when I'm not touring or doing anything else with other bands. That's when I produce bands from actually all around the world. I've been working with bands from Germany, England, USA, Canada, Mexico, Brazil, even Japan and India, Australia, Scandinavia, you name it, many bands all over the world. There is a way to approach you, of course, but I'm asking also to make some like exchange of advertisement here. There are, for example, if an Italian band wants to contact you for work, you have your page about the studio, email, how people can contact you for working with you professionally. Yes. They can find me on sonictrainstudios.com, Sonic Train Studios on Facebook, for example, Okay. So they just search the studio and they can contact you directly on social media or email. Okay. Great, it's usually me, and I have 2 other guys, helping me out in the studio. Okay. It's really, really busy, so
I am always the one who is answering the emails. Yeah, sure. And just a little curiosity between for us, because we are from Italy. You have the chance to work with some Italian bands in the future, or maybe in the past. You had the chance to work with Yes, some. I've been working with some Italian bands. I can't remember the names right now. I'm really sorry for that. November is one of them. Of course, we know we know that. Yeah. Back that was many years ago, though, But that's one of Yes. the bands I'm working with. But I really hope I can work with some Italian bands, of course, in the future. I love to work with music, and I love to work with good music. Everyone's welcome to contact me. If they have a project they wanted to record or have mixed by me, or whatever, because that's what I do when I'm not touring with King Diamond. And we won't be touring with King Diamond this year, I believe, because we have to finish the King Diamond album. And if you want me to go on with that, I can give you some more information about it. Or do you have a different question? No. Of course, we there will be. We just waited your impulse to make the question. How is the writing process of the next King Diamond album? And if you can spoil a little bit about the process and the situation. Make some... Full Fate, grandissimo. Sì, no, ma stiamo parlando dell'ultimo, dice che stanno in lavorazione l'ultimo album. Sto dicendo. Can you give us some information for us about the new record? Yeah, we've been actually working and planning, for it for a long time, but we've been touring so much, and then when the tour stopped, Corona came in between, and there was other problems, showing up, So, but the short part of it is now that, in January, I had 8 songs ready, and I sent those to King. So what we have done is that we have started to rearrange some parts, moving around some parts in the songs that would fit his vocal style in a better way, So far we have pretty much 8 songs that we're started working on, I would say, And then, of course, King's going to do his part of it too, with, I'm sure, some great stuff, as soon as he gets a chance to do that. So as soon as he's back from the Merciful Fate thing that he's doing right now over in Europe with festivals, we're going to continue working on those songs, And as soon as he gets a chance, he's going to start recording vocals and all that, So okay. Hopefully, so there is not a established release date yet. It's just like you're working on the record, yeah. There is no anything planned. Okay. Yeah, nothing planned. It's just that the record label said that the album will be released 2023. That's what they said. Okay. So we have a little exclusive for today. 2023 new album of King Diamond. It's a great. Solo una cosa. Rapture del Lord Belial 2022, registrato da Andy LaRocque. Erro? No? È il corretto. Lord Belial Rapture 2022, il nuovo full length, registrato da Andy LaRocque. Okay. Andy, there is a question from the Maestro. If you recorded the album Rapture from Lord Belial. Okay. Also, it was his curiosity. Okay, guys, we got some news about the new King Diamond Records that will be out in 2023. Of course, follow the official pages of the label and the King Diamond page to get more information. So, Andy, since the time is running out, we are forced to make you the last question, with the hope that we can also schedule in the future another episode with you. So we would like to have you back in the show in the future. That'd be great. I'd love to come back. Thank you for your time. We appreciate the fact that you are not at home and you are doing this with us. For us, it's a very a pleasure and an honor, because you are giving to us your time, which is the most precious gift that you can give to us. The next question is the question that we made for all the project and the artists that we host in the podcast. Since our podcast is called in Italian the Black Calice, usually the Black Calice is like something ritual, but also convivial, about drinking and stay together with friends and passing the time.
So we want to ask to you the perfect drink or beverage that you want to suggest to the viewers that can represent in some way King Diamond, and another drink that representing your own kind of artistic side. Let's imagine that you have something near your table that I can imagine your answer, but we want to say that you sit on your couch, headphones, and completely isolated headphones, and you put your favorite album of King Diamond. What kind of drink can represent, for example? Sorry if I nominate this too much, but it's my favorite King Diamond album, actually, Abigail. So I hope that will be your same question, but what is the perfect drinks that can represent Andy LaRocque in King Diamond and Andy LaRocque as songwriter? Andy LaRocque anche con i Dead. Sì, ce l'ho detto. Okay. I would think, what I like nowadays is like a dark rum, a Caribbean. Okay. I really like that. And you see the bottle here. That's the breakfast rum, So I would say any time of year, a rum is really good, But then also a good beer can be good too, of course, depending on the time of year. And also a really peaty or smoky whiskey, in the autumn is absolutely great, for listening to King Diamond music. Something really, like end of October, November, maybe, when it's getting cold outside, then a good smoky Scotch whiskey is one of the best things you can do, listening to the King Diamond music. Scotch whiskey. Great. You find choices that we can imagine this kind of answer. Okay. Without further ado, guys, I will translate all the question from Andy after he leaves the room. Again, Andy, thanks for your time, and thank you for il Calice Nero and all the people that are attending the show. And we hope that you can have a nice rest of the day and a good day. Enjoy it with your family, your friends, and we hope that we can have another chat like this in the future. Thanks again. And if you want to leave something free for the audience, you have free space now before leaving. So thank you. Yeah. Thanks, Andy. Yeah. Thanks for having me here, and I really hope that see you guys down in Italy soon. That's all I can say. And we hope. Would be great to meet you in person someday, because we are both fans, and of course we will attend some shows when the dates will pop up in Italy. So for sure, that'll be great. Thank you very much. Thank you. Thank you. Have a nice Sunday, and have a nice day. Thanks, Andy. Thank you. Ok, ragazzi. Puntata breve ma intensa con Andy. Io sto già sudando, non per il caldo, ma perché comunque, ragazzi, avere un personaggio come Andy LaRocque che tra l'altro è complicato, e quindi ci ha dato il suo tempo il suo tempo quando stava in vacanza, stava nel camper. Quindi senza perdere altro tempo vi traduco quello che ha detto. La prima domanda, abbiamo parlato dell'artisticità e delle aspirazioni insieme ad Alessandro, che gli ha chiesto più o meno la stessa cosa, quindi abbiamo incorporato anche la domanda di Alessandro in qualche modo. Lui dice che comunque l'aspetto della musica per lui più importante è la melodia, partendo dai suoi ascolti che sono i Kiss, per esempio, i Black Sabbath, oppure tutto quel rock anni 70, primi anni 80, unito anche alla teatralità, e con King Diamond più teatrale di quello, cioè, capito? Con la teatralità, non me l'aspettavo. Esatto, il modo di gestire la situazione. Mi sarebbe piaciuta. Sì, no, è apprezzato particolarmente. La bottiglia davanti, certo. Certo. Infatti io ho detto pure, quindi lui praticamente King Diamond non vanno altro che a mettere insieme le sue passioni dei fumetti, degli horror, dell'immaginario comunque 70-80, con quello che lui pensa sia la cosa migliore, ossia la melodia. Per lui dice che tutti i migliori artisti hanno una, tipo Alice Cooper, Kiss, eccetera, hanno una componente melodica eccezionale, e possiamo confermare lui anche nei King Diamond, e quindi fondamentalmente a lui questo tipo di attitudine l'ha rappresentato. Lo stesso anche per quanto concerne lo show, cioè Kiss hanno uno show spettacolare, Alice Cooper aveva uno show spettacolare, anche King Diamond hanno uno show spettacolare, insomma.
Ci hanno dato una notizia in esclusiva che è quella che nel 2023 uscirà l'album nuovo di King Diamond. Hanno in lavorazione i pezzi, stanno lavorando lui e King praticamente, sostanzialmente lui che fanno loro, sono i principali songwriter, quindi in esclusiva per il Calice Nero, nuovo album di King Diamond del 2023, ci manderà tutti gli aggiornamenti appena possibile. Dopodiché io ho chiesto dello studio, lavora lui e altre 2 persone, se è possibile contattarlo su internet tranquillamente, risponde subito per lo studio, perché comunque il suo lavoro quando non sta in tour, attenzione, Sonic Train Studios. Perché la sua, sì, confermo, nella sua email. sonictrainstudios.com, e quella sua email, alle mail risponde particolarmente lui. Ha lavorato con tante band da tutte le parti del mondo, in Italia ha lavorato con I Novembre, Di quindi Carmelo e di Carmelo e Giuseppe Orlando, sì, in passato faceva parte anche di Fratelli Orlando, e quindi praticamente poi vorrebbe lavorare con più band dall'Italia, perché dice che in Italia il livello, da quello che ho capito, il livello del medio dei progetti è molto alto. Proprio dice, sono contento di lavorare con qualsiasi progetto che abbia voglia di fare, e anche spirito, non solo i soldi ovviamente, ragazzi, non si prende solo i soldi, perché comunque non si andrebbe a sputtanare con nome qualunque. E poi lui ha particolarmente apprezzato il fatto che il Maestro ha la copia originale dei Death in Jewel Case, penso, sì, in Jewel Case. Sì, Jewel Case, cioè, Poi abbiamo chiesto riguardante il drink, e lui ci ha detto che ci ha dato dei drink in base alle stagioni. Questa è la risposta più completa del Calice Nero. Ha parlato di in autunno di rum, ha parlato di in autunno di rum, whisky, Caribbean rum, scotch, ha parlato proprio di tradotto proprio letteralmente smoking whisky, quindi whisky fumante, capito? Quello lì che tu se ce l'hai ghiacciato lo stappi, almeno questo penso, perché non sono tanto cultore, penso che oramai mi conoscete tutti quanti, no? Non sono tanto cultore di queste cose, però l'abbiamo visto già bello predisposto e alla battaglia, insomma, con la sua bottiglia a fianco, quindi abbiamo voluto capire, e lui ha particolarmente apprezzato questa risposta. E Maestro, è stata una delle dirette più brevi, proprio perché da buon sardo e da buon campano, tra poco ci alziamo, andiamo a mangiare il nostro infinito pranzo domenicale. Già siamo in ritardo per il pranzo domenicale, giustamente. No, ma perché è stato già un miracolo portarlo, ve lo dico tranquillamente, perché è stato un miracolo portarlo, non so come si infatti off stage, off onda, diciamo, prima di entrare in linea, ci ha detto che lui ha sbagliato a darci il giorno, perché praticamente domani è la festa nazionale in Svezia. Quindi non potendo più spostare, ci ha chiesto di fare un'intervista un po' più contenuta, e quindi non l'abbiamo fatto. Ma secondo anche sua volontà ci sarà di nuovo sul Calice Nero, quindi non vi preoccupate, magari perché non invitarlo insieme a King per promuovere l'album nuovo. Silenzio, non dire no. Buttiamo la pietra e nascondiamo la mano, come si suol dire. Non nascondiamo le pietre, nascondiamo tutte le case. E allora io penso che possiamo chiudere la diretta. Maestro, io vorrei dire una cosa, se posso. Possiamo chiudere la diretta dicendo quello che abbiamo che abbiamo riuscito ad ottenere a volo lunedì? Perché è domani? No, scusa, non è domani. Perdono, è il 20, hai ragione, è il 20. Scusa. No. Vi piacerà la puntata sorpresa? Vi piacerà, ragazzi, perché io ci avevo mai perso le speranze, sinceramente parlando. Sì, allora, pure il maestro ha scritto a chiunque e dovunque, label, etichetta, management, mail, però non abbiamo ottenuto risposta, però l'abbiamo ottenuta. Grazie alla fanciulla. Grazie a Sara, che ringraziamo e che salutiamo, Ecate Edizioni. Un abbraccio grande. Anche per tutta la sua... Preparatevi. Forse avete anche capito, però non diciamo più niente. Ringraziamo... Ecco, Ale, buon appetito anche a te, però preparati perché lunedì ci sarà l'Apocalisse, non sto scherzando. A proposito di Alessandro, ti confermiamo la ricezione della mail del tuo progetto e approfittiamo, ti ringraziamo per aver mandato tutte le informazioni, e chiudiamo la diretta con la nostra mail, redazione.ilcalicenero@gmail.com, ricordando che questo progetto è in collaborazione, io e Alan stiamo anche lavorando, siccome facciamo parte dello stesso mondo, ad altri progetti. Voglio solamente dirvi che sul sito Endless Fire Clothing non solo il merchandising del Calice Nero, ma c'è a disposizione la nostra iniziativa che abbiamo fatto per Pullman e biglietto della Agglutination 2022. Potete acquistare il posto nel Pullman, andate e ritorno da Napoli e Salerno,
e potete prendere il biglietto della Clutination, tutto incluso in un pacchetto. E poi stesso con Volt Lab stiamo organizzando delle cose in lavorazione che non vi diciamo niente perché sono ancora situazioni in prospettiva. E raga, ci sarà da divertirsi. poi ci sarà comunque, vabbè, a parte le situazioni con i progetti nuovi di Alan a livello musicale, il mio progetto, eccetera, quindi poi vi aggiorneremo anche su quello se vi interessa. Però stiamo la ZIN, ogni volta lo diciamo per rincuorarvi, non vi preoccupate, sta per uscire, c'è tanto lavoro ovviamente. Porca puttana, sembra il parto di Gesù Cristo questo, madonna. Manco cosa? Gesù Cristo, manco la Madonna ha partorito così troppo Beh, tardi. però anche perché contate che Alan ha perso pure i file, tutto un bordello incredibile. Ancora me lo ricordo, grazie. Molto gentile. Scusami, te lo ricordo perché magari le persone No, lei è pensano... molto umano, lei è molto umano, veramente. No, ma non so perché lo ricordo, perché molte persone pensano che stiamo giocando, scherzando e perdendo tempo con i CD delle persone. Però volevo dire il fatto della ZIN perché il progetto di Alessandro, che è stato mandato sempre tramite mail, verrà comunque incluso, penso, nel terzo numero. Sì, perché il Calice Nero, l'associazione Volt Lab, Endless Fire, il Calice Nero, Arte Degenerata Distro, Arte Degenerata Zin, sono tutte realtà che vanno insieme, quindi non vi preoccupate che non verrete lasciati soli, perché a noi fa piacere. Dove ti possiamo trovare su Facebook, perché io non ti ho trovato sinceramente parlando su Facebook. E ci ha mandato comunque la mail con tutte le informazioni, poi lo riusciamo a acchiappare. Nel caso, Alessandro, ci scrivi nella mail tranquillamente il contatto, senza problemi. Va bene, detto ciò, Maestro, ti lascio alle ultime, se c'è degli annunci da fare. E se no... Multis. E poi via via preparatevi perché ci sarà l'Apocalisse. Esatto, l'Apocalisse soprattutto anche a livello di temperatura climatica. Secondo me si accende veramente un qualcosa, ma non è per spararla, è perché sinceramente... E poi ragazzi, siamo a 280 iscritti, quasi a 300 iscritti, cresciamo grazie a voi e vi ringraziamo per il supporto. Detto ciò, lascio... il ristorante. L'ha detto Alan, eh? A 1000 partiamo di... Anche tu come io. Vabbè, io faccio tipo la tattica di quelli che vanno nel bagno e che sentono male e poi escono dalla finestra. No, stiamo scherzando. E Apocalisse sia, grazie Alessandro, codice d'onore 000, lo lascio al maestro dire l'ultima frase, la morte vi renderà liberi, è il grande spettacolo. Infatti, anche oggi non si fermerà mai. Oggi dimostrazione. Ma l'amico Teschio poi l'hai lasciato a casa? Allora, l'amico Teschio c'è, perché oggi è stata un'intervista molto molto veloce, molto lampo. Ma aspetta, ma ti metto in zoom. Ecco qua. Buona domenica e buon appetito a tutti. Un abbraccio.